Amen. Luwas siya karon kay gikaluy-an lang man ta. Gigrasyahan lang ta para maluwas. Oy, you know what? Uminaw ani, gitagaan ka sa Ginoo og simbahan where you can express your faith. And be thankful where God put you. Be thankful where God wanted you to be where you are now. And always lang remind ourselves that we are saved because of the love of God. He gave Himself. Kung wala siya, remember the verse as Rhea was singing, and the verse keeps repeated sa kong huna-huna nga, itong si Jesus Christ ba, when He prayed in Gethsemane, Garden of Gethsemane, ingon siya nga, Father, if this cup, if this cup pwede pa ma-change, let this cup. But nevertheless, let thy will be done. Amen. Ang cup dito is the plans of God that He would die. But ingon sa Lord, nevertheless, thy will be done. He gave Himself. Kabalo si Jesus Christ nga sakit to because He is in the body of a man. But He gave Himself. No, niduta sa salvation story. Somebody gave Himself for our salvation. Nga bisan usa ka patak siyang dugo, ang kantidad ato di takos ang tanang mga bagay aning kalibutana. Amen and amen. Salvation is so divine. Salvation is so holy. Wa nagkinahanglan sa ato ang effort ang salvation. Only lang binuhatan lang gyud sa Ginoo. Amen. Kaya sa Sunday school ba to sa adults ako ang gi-explain ang salvation nga holy, divine. Kay kung natay part sa kaluwasan, it would never be divine and holy anymore. Muna wa gid nagkuha ang Ginoo, wa gid nagdawat og effort gikan sa tao. Iya gyud tanang binuhatan sa kaluwasan, dili kinahanglan ng atong binuhatan. Kay kung apil ta didto, may effort ta didto, may nagasto din sa kaluwasan, it will never be heavenly and it will never be holy, it will never be divine. Salvation is divine. Amen. Muna ang kaluwasan wa gyud labot. Amen. Sa kaluwasan wa gyud labot sa bagay sa plano sa Ginoo sa kaluwasan, iya gyud na tanan. Muna maingon sila nga di ka pwede maluwas pinagi sa pagtuo lamang kinahanglan trabahuan. Kano sa man nahimong balaan ng ato mga hinimuan? Bisan ikaw na ang pinakabutan nga tao sa tibuok kalibutan, di ba kakasala? Dili ganahan ang Ginoo na ay blemish. Mahimong mahugawan ang iyang sakripisyo sa cross. Mag-ingon pa nga, ang simbahan ang makaluwas, dili makaluwas ang simbahan. Amen. So, dako kaayo dapat pasalamatan sa Ginoo sa kaluwasan. Kita nga nasayod sa kaluwasan, dapat kita gyud ang makinabuhi og sakto. Amen. So let's go sa ato ang last character nga pagahisgutan. This morning we talk about Joseph of Arimathea. His name was written and makit-an sa whole gospel books. And gamay lang iyang story pero part siya sa burial sa tong Ginoo. He was absent sa mga miracles of the Lord. He was not there in the feeding of the 5,000. Wala siya nag-shine dito. But nag-shine siya and he left his shine nga nagkahayag sa dito sa kangit-ngit na or nga asa ang mga disciples absent ba. Amen. And he shown himself. Diba? Dito sa kamatayan sa burial ni Jesus Christ, dito siya nag-shine. Joseph of Arimathea, a servant courageous in devotion. Grabe no? Grabe siya ka isug ba nga miingon kang Pilate, I need the body, can you give me the body of Jesus? Kaisog kaayo. Amen. Now tonight, another Joseph ato pagahisgutan. I told you this morning, another Joseph in Acts chapter number 4. Kinsa man nga Joseph, palimanindog tatanan.
Joseph or Joseph, isa lang na in the Bible, in the Greek. Joseph or Joseph. Okay? A servant. Tanong to karon, Acts 4, 36 to 37. Are you there? Ready? Doon sa magbasa, 36 to 37. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. So we'll be talking about Barnabas, or Joseph, giilisan, o gi-change yung name sa disciples into Barnabas, the son of what? Consolation. Now, open our Bibles in chapter 9. Dili na una na isgutan ng iyang name, and then ang bakta dako kaay siya part sa kinabuhi ni Pablo. In Acts chapter number 9 verse number 26. Acts 9:26 hangtod 31. Ako lang magbasa, so this yung mga mata. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. But whom Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. And he was with them coming in and going out at Jerusalem. 29, and he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians, but they went about to slay him, which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. Nakarest kay tungod kay uban naman nila si Pablo. And were edified and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. See? Kung wala si Barnabas sa kinabuhi ni Pablo, walay Pablo nga, Pablos no pagkaila karon. But because of Barnabas did something that nakita ang potensyal ni Pablo for the ministry of the Lord. Barnabas, no, kung if you will study the life of Barnabas, nasa'y kinaiya nga that would be a blessing unta if naataani sa atong church. Naataani klase nga tao sa atong church. Amen. I'll give you the title. Barnabas, a servant full of encouragement. Barnabas, a servant full of encouragement. He encouraged many people in the Lord to continue serving God. Barnabas encouraged Pablo to stay faithful and to continue serving the Lord and to continue in the calling. Barnabas, muna iyang trabaho. Dili man si Barnabas maayo nga speaker like Paul. Dili man si Barnabas like Peter. But Barnabas did something great in the apostles' life. Because he's an encouragement and an encourager sa tanang mga tumuluo sa atong Ginoo. Unta karon nga gabi, di man ka maayo nga magwawali, di man ka maayo kaayo nga tao, di man kaayo kasikat sa church, but I hope and I pray you would be the Barnabas. You would be the Barnabas in this ministry. Be a Barnabas in the church. Be a Barnabas in your life. If there is someone nga nagaluya, i-encourage, hey, badayon, be a Barnabas, a great encourager of somebody's life. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this last person that we're going to talk about tonight. We're talking about people who serve you, Lord, with great heart. Oh, Father, please bless us all tonight. Gamita ko, Ginoo, sa pagdala sa mensahe. This is not mine, it's yours, and it is your message for us all tonight. Oh, Father, help us, Lord, to enjoy this night. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Now, I told you, Barnabas is a servant full of encouragement. He encouraged many of the disciples. He is not a great teacher. He wasn't a great
disciple is that dili man siya great sa something, somehow sa mga talented nga mga Kristohanon, but you know what? Barnabas did great in encouraging many servants of the Lord. Faithful encouragement in the work of God. He's faithful, is the faithful encouragement in the work of God. Let me ask you this. Kinsa man sa dinhi sa atong simbahan, don't tell the name, ayaw ingon ng pangalan, imuha lang ni, ikaw lang makatubagan ni, kinsa man sa imong kinabuhi, nga naay Barnabas sa imong kinabuhi, nga gumikan niya, nakadawat kag encouragement nga magpadayon. Na yun na ibutang ang Ginoo sa imong kinabuhi nga Barnabas, nga ma-remind ka to continue thou in the ministry. Amen. Napoy mga tao sa itong kinabuhi, mga igsuon nga abi nato kalaban pero kampi di ay. Well, abi ni Pablo in Acts chapter 13, 14 and 15 nga kala nga wala nakasabot si Barnabas iya ha. When it comes di ba sa ministry, pero lahi as the time goes by, nabaliktad ba nga maayo kaayo ang gihimo ni Barnabas. Especially sa kinabuhi ni Pablo, abi nag-away sila pero katong pagtanaw ni Pablo nga mali si Barnabas, nahimo dahil baliktad nga nahimo dahil what beneficial si John Mark in the ministry. Diba, I preached to you last year about Barnabas, Paul, and John Mark. Now tonight, let's talk about Barnabas, a servant full of encouragement. His name was Joseph, but the apostles renamed him Barnabas in Acts 4:36. He was not known for miracles. He was not known for miracles o mga milagro. He was not known for powerful sermons. Like Stephen, he preached Acts 7. Grabe taasa to eh. But Barnabas is one of the mga sinaligan sa simbahan, tupito ka mga taong gikuha nga mga full of faith. Amen. He was not known for powerful sermons. He was not known for anything ng mga talents. He was known for strengthening others. He was known for strengthening others. Dili man siya, wala man siya power for miracles, wala man siya good speech or maayo magwali, but he was known for strengthening others. He was known as encourager. Some servants preach loudly, like Peter, but Barnabas lifted quietly. Ginalift niya ang mga tao quietly. Di mahibawan nga may naadi ay part si Barnabas sa kinabuhi ni Saulo, sa kinabuhi ni so-and-so, and ni John Mark, so many, in the churches nga, iyang naagihan. Dako kayong impact nga dala si Barnabas. In a growing church, surrounded by pressure and persecution, God raised up a man whose ministry was encouragement. Sa to? In a growing church, surrounded by pressure and persecutions, God raised up a man whose ministry was encouragement. Kaya ni Barnabas, no? He doesn't have mga jeepney ministry. Wala si Bible studies. Example lang, wala si other nga mga lahi nga ginahimo, but he has this ministry of encouraging others. Pagkaninduta. Whose ministry was encouragement. As I study his life, mga igsuon, importante kayo sa kinabuhi simbahan nga naay Barnabas. Kung naalay tulo upat ka Barnabas sa church, hayahay ang pastor. Wow! Nawa sa ato diri ang atong ministry, encourager or critical? Naay mga Kristohanon ang ministry simbahan, critic. Amen. Ang ministry wala lain ginaisgutan magkinabuhi sa uban. Uy, ministry din na pastor. Oh, ministry na. Kaya importante po na sa simbahan. Kaya kung wala po na mga critical sa church, walay challenge ang simbahan. Pero pasalamat ko sa uban diha ang mga critical. Kung inyo ng ministry ang manautay,
I praise the Lord for you. Amen? Kaya kung wala po mo, wala po'y Barnabas. And I thank God daghang Barnabas din simbahan. And I pray to God nga kanang mga ministry about challenging others in their faith, unta magpuyo mo. Unta matwist mo nga mag-Barnabas na lang mo kaysa itong mga ministry sa mga tao sa 1st, 2nd, 3rd John. Tutulo ka buok ng mga membro sa simbahan nga di ganahan sa mga pastors. See? Ha? Kalimut sa mga pangalan? Mga Bible student, tamahin ko ninyo. Di ba? But there was a man, raised sa Ginoo, whose ministry was encouragement. Isuon, paminaw, kinsa man sa ato dinhi o naa may member simbahan nga naa kay part siyang life. Di man mo kinahanglan ipahambog, but because of you, nagpabilin mo siya sa church. Ang uban sa ato dinhi, mangguba na lang jud. By the way, igsuon, padayon lang. Padayon siya mong ginahimo. Kung di ka ganahan ako, di ka ganahan sa uban, pero nagasimba ka, padayon lang. Because God has something for you. Kaya kung wala po igasimbahan, why challenge? Wala may i-prove sa among pagtuo. Di may ka-practice o ka-exercise among faith kung wala mo. But praise be to God, kita tanan din I hope magkaroon ta og ministry of encouragement like Barnabas. And by the way, church, paminaw ani, ayaw pag-expect sa church members to please you. We are not here to be pleased by anyone. Wala ka dinhi para i-please ka, lipayon ka sa uban. Naka dinhi to challenge yourself that in life of a Christian, there will be challenges and persecution and everything just to stop you and to stumble you from serving God. Expect great problems. Expect mga enemies in the ministry. You know why? Kaya ang pagpangalaga sa Ginoo, dili man ni hayahay. Maubitaw ang gamay lang kayong Kristohanon because dili kaagwanta ang uban. In the church, normal kaay na mga igsuon nga naay mga dili ganahan nimo, pero given naman na, padayon lang. As a pastor, maglisod magani ko katiman. Pero nga padayon man ko, kanasayod ko nga, maumang yun yung kinabuhi Nahimo kong pastor, daghan namang problema. Labi na itong di pa ko pastor, daghan ng problema eh. But as a Christian, mga igsuon, aim in your life. Set a goal in your life that na ay duha o tulo ka imong i-encourage. Encourage 2 or 3 people in this life. Nga mahimong beneficial nga one day in your lifetime when you are in heaven na makahuna-huna ka that you did something that you encourage many people or some people to serve God. I praise God nga nahimo kong part sa kinabuhi sa uban. Well, that is my life. Gusto ko mahimong panalangin sa uban. Sa uban di man ko panalangin. So, sa uban grasya man ko. Sa uban disgrasya ko. But anyway, in our life as a Christian, we must be a blessing. Ito, walay mabliss ka sa itong kinabuhi. Duha lang man na, mabless sila o mabliss ka. The early church was expanding. The early church was expanding in Acts chapter 4 and Acts chapter 5. The church was multiplying. Needs were increasing. Unity had to be protected. Believers were selling possessions to meet needs. Isa si Barnabas nagbaligya. Barnabas emerges in this moment as a steady, generous servant. Saul's conversion created fear in his time, in Acts chapter number 9. Saul had persecuted the church. When he was converted, the disciples were afraid. Tung nabot si Pablo sila, si Saulo sila, nangahadlok sa tinuod ba si basig agent, secret agent ni or spy si Pablo?
Munang hadlok ang mga apostles, but thank be to God, Barnabas was there and proven that Pablo, Saulo is of the Lord. They doubted Saul's testimony. They questioned his sincerity. Barnabas stepped into the tension. Ngayon si Barnabas, dili. This guy, nakita niya, nakaplagan niya, na iyahang naatubang ang Ginoo in that road of Damascus. Maay na lang, there's Barnabas who believed in Saul. And then in Acts 11, revival broke out in Antioch. Na ay revival in Antioch. Why? Kompleto na, may Pablo na. Then Gentiles were being saved. A new work was forming. The church in Jerusalem needed someone stable, spiritual, and trustworthy. That's why they sent Barnabas. Acts 11:24. Acts 11:24. Please, in the screen. Acts 11, verse number 24. For he was a good man, who? Barnabas, and full of the Holy Ghost and of faith. And much people was added unto the Lord. See, kung naay nga ni klase nga tao sa usa ka ministry, maglambo gyud ang buluhaton. Amen. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith. Again, I'll tell you, Barnabas might not be that good preacher or might not have good talents, but Barnabas has a ministry that what brings impact into the believer's life. A ministry of encouragement. Let's look three things. Let's see three things about Barnabas. A servant full of encouragement. Kana bitawng tisuhanon nga, okay lang na, magtap sa mga likod, okay lang na, kaya ni muna. Okay lang na, pagsulay lang na, mahuman ra na. Okay lang na, padayon lang ta. Okay lang na, pasagdi sila ang sila ginaingon, padayon lang. Kalangin nga na, klaseng nga mga tao, a good blessing nga sa church. I hope and I pray tonight after this message, I hope you will choose to be like Barnabas nga na ministry of encouragement. Igsoon, if you would have to have this kind of ministry, the church needs you. Kadagan kaayo mga Kristohanon karon samdan sa mga problema, samdan sa mga pagsulay, samdan sa mga bagay-bagay nga di na makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, and they need you. They need someone like Barnabas that would help them and would encouragement to those people para makapadayon. I hope ikaw na di man ka talented kaayo like somebody, di man kadagan kay ministry like somebody, but you can have this kind of ministry. A ministry of encouragement. Three things about Barnabas. Acts 4:36. Acts 4:36 hangtod 37. Unsay gihimo ni Barnabas sa iyang life? And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus, 37, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. This great encourager, number one, is generous in giving. Generous in his giving, that he sold his possessions and gave the money into the apostles' feet for the ministry. Kasi ilahang time, they need more money to expand ministries. They need money para ipadala si Saul, si Pablo, si Pedro, anywhere just to preach the gospel. And if they would like to increase the believers, they need money. They need something to spend. Mao na ang ministry igsoon. We could never dito maka-expand if members or if believers doesn't believe in the ministry and cannot help the ministry. Barnabas was generous in giving. Ingon diha, having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. He gave willingly, he gave personally, and he gave sacrificially. Like what 2 Corinthians 9:7 says, God loveth a cheerful giver. God loveth a cheerful giver. Paminuan ni Barnabas did not cling to possessions. He invested in the work of God. Barnabas did not cling to possessions, wa sa nagpabilin o
nag-collect og possessions. He invested in the work of God. Mamoy nakabutang din having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Ganiha lang, nagsura mi ni Mrs. about sa ako ang lola o lolo sa Bansalan 82. Tumbuhi pa sila. Auntie o uncle ni mama, so ako ng mga lolo o lola, and they love me so much. And every summer, they will took me in the city, dadun ko sa bukid. Ganahan po akong papa, kay way badlungon sa balay. Kada, masiguro nagdad ko mga grade 3, anto na grade 5 ko, I spent my summer, 1 month of the summer, dito sa bukid. Dito sa bukid, ako ang lolo ug lola, sa Uncle Inting, lolo Inting ug lola Pina, nasa dakong plantation sa mais, dako plantation sa kamuting kahoy. Oh, kamuti na kahoy pa. Unya naa sa daghang baka ug kabaw. Unya gikan sa highway igsuon mutabok kami duha ka bukid para makaabot sa ila. Duha ka bukid dagkong suba. Sa 82 I cannot forget the name of that dako nga suba kanang Balatukan sa Bansalan. Tabukon pa namon akong taas kin tubig, magsakay mi katong kawayan, ibili ng kuldikyong sa layo unya amo sakyan pa. Sulod na pud nga na kung dili man gamay lang tubig amo lang baktason hangtod sa hawak. Nya bitbit ko dahan tinapa. Dagan isda unya amo nang limpyuhan pag-abot sila ha. Magnaog lang mi gamay na ay suba na pud. Limpyuhan namo ang isda o ibutang sa basket na puno og kanang dahon saging nga asinan. Wa may ref. Asinan. Nya tapila ka kilo ang padala ni Papa. Nya dako mga dilata. Pag uli po nako gikan sa Bansalan, magdala ko sa kabulig nga dagko kayong saba og tundan. O kanang mga products gikan sa bukid. O dito sa bukid igsuon, walay ref pero bugnaw kayong tubig. Mga bumi sa usa ka well, sa tawagan na, tabay, naghimo si lolo, nag-ukit sa dako kaayo nga bangag, bato daw ay bukid nga bato. Guro lapas diri nga dala ko to bo, nya puro na sa bato kung anaon nimo. Nya naghimo sa kanang tabay, lalom. Mga isa ka anak ko, isa ka anak ko nya kada buntag muadto ko anaon lang dahon. Nya kabo ibutang sa katong tisa ba nga banga. Nya dadto mo sa balay dito mo uto among inumon astang bugnawa masing udtong dako. Ingana kinabuhi sa bukid. Kato nga well, kato nga tabay nagtigom sa tubig dili para sa iya. Do you get me? Kato nga tabay nagtingom sa tubig, nag-agang sa tubig ito, siguro isa ka adlaw, mapuno to siya, mag-awas siya, limpyo kaayo, nagatigom sa tubig dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa uban. Do you get me? Ang tubig sa tabay dili para sa iyang kaugalingon, kung dili para sa supply sa uban. Para adunay makainom, adunay makakuha og tubig di mauhaw para makainom og lami kaayong tubig. Kinsa nakasulay og kabo sa tabay? Sure mo? Lahi mga tabay karon kay hulog mang 5. Di ba? But a well does not drink its own water. A well does not drink its own water. It exists to supply others. Like Barnabas did not accumulate, he supplied. Wa sa nag-accumulate of many possessions, but he is a supplier to those who needs. Like a well. We must be a well as a Christian. We should never acquire possessions, but we must be having possessions to supply somebody, to be a help to someone, like Proverbs 11:25 says. Proverbs 11:25.
the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that watereth shall be watered also himself, like a well. Pag ang well, ubos na ang tubig, di siya pwedeng mag-worry kay naa sa i-provide nga tubig. Pagbalik na po sa musag-ob. Are we a well? Amen? Unta, we are a well. A well does not drink its own water. It exists to supply others. We must be existing to supply the Lord's work. We must be existing in this life to help the Lord's work. We are not here to be benefited of the church. We should be the one nga mahimong benepisyo sa church. I cannot forget this thing sa kuang mind that one day in the lifetime of this church na ay mga tao may agi aning simbahan nga ang ilang huna-huna is magsimba lang tungod kay gusto makakuha og butang sa church. Abi nila ang pagtrabaho sa church may sweldo. Abi nila kung musimba sila may bugas sila kanunay. Abi nila mag-adto sila simbahan nga matagaan sila ni pastor. Abi nila nga kung tight sila murag bangko ang church, kung kano sa i-withdraw ilang tayo, sa ma-withdraw na nila. Naay nga na yun. Nabuhi mo man si Jojo. That's the experience of the church. Kaya abi sa uban, ang church kung maghatag at hatagan po sila, dili mga igsoon, we should be the one who will supply things for the church to expand. It is the Lord's work. We should never be what? Magtigom pasok galingon. No, we should be the one to supply the Lord's work, like Barnabas. He sold possessions for the Lord's work. He was generous in giving. He's generous in giving. Me and my wife magahuna-huna mi of a business. Di man i-bless sa Ginoo kay kada mag-business mi malugi man gyud. Mao lang ning business sa buko ni Dugay. Kay di man lang amo kundi para mangyud sa tanan. Last year ang buko milk nakatabang gayud sa WMC. Dako kayo ang na sold last year for WMC. Nahatag tanan sa buko milk ang mga buko boys o buko girls. Ni uyan po sila nga di sila swelduhan kay ihatag sa WMC. Well, gi-bless sa Ginoo nga hangtod karon naa gyapon ng buko milk kung dili nga nakadako mga igsoon nga magdato ta. But okay na basta mo supply sa needs sa church. We are not here to give anything bisag ni sud. We are here nga para i-provide lang gyud ang needs sa atong church. Igsoon na kay mga kalag sa palibot, we wanted to reach out. How could it be kung kita mismo nga mga members, we are not generous in giving? Listen to this. Do you give when it is comfortable or when it costs you? Do we give when it is comfortable or when it costs you? Muhatag lang batang kung naari sobra o muhatag ta tungod kay may hinungdan. May purpose. Nag-cost. I will never, ito ang kantang nanay sa una. I will never give anything that cost me nothing. Mura pag jo mo kanta. Is your generosity planned or pressured? Is your generosity planned or pressured? Generous na ta kay siguro na napugos ta or planado ginato igsuon nga matag jud ta. Are you a channel of blessing or a container of accumulation? Are we a channel of blessing or a container of accumulation? Channel ba ta of blessings or takers lang ta? Dili pareho kang Barnabas that he sold possessions for the Lord's work.
Ayaw huna-huna, ana gid ay, ihatag gid ay tanan. Dili man igsoon, basta kabalo ka deep in your heart that you need to give towards the ministry of the Lord. This is the pastor's work. This is the pastor's ministry. It's our ministry. It is the Lord's work. We, mga igsoon, nag-exist. We Christians exist because of the Lord's glory. We do not exist here, mga igsoon, to please anyone and to be pleased. We exist for God's glory. Naata for God's glory. Dili ta diri for accumulations. We are channels of blessings. Gipanalangin ta para mahimong panalangin. Listen to this truth. Listen to this truth. We trust God for salvation. Iba sa screen. Yes, we trust God for salvation, but hesitate to trust Him with possessions? We trust God for possessions, but somehow, some way, we hesitate to trust Him with possessions. Nagduha-duha hatag, labi na ang tight, di man ato. Amen. Duha pa ta. Dako-dako ning tights nga niya. Kung gusto pa ka makahatag dako nga tithe, hatag yun na. Kaya kung di ka na gusto makahatag dako nga tithe, buti pa sabot, gusto mo gamay na lang ang imong i-tithe. Kung gamay imong tithe, tungod kay gamay ang nisulod. Pero dako ang imong tithe, tungod kabalo ka, dako ang gihatag sa Dios. Nya kung dako ang ihatag sa Dios, magduha-duha ka na karon sakita. Hasta yung sakita. Kung mag-check ko sa inyong mga envelope, mga igsoon, once a week, nag-check ko sa envelope, nag-aampo ko, kung grabe ni so-and-so. Makita na yung records, gamay lang niyang, kahit sa una, maulang ni, karon nga na iyang tithe. Praise the Lord. God is blessing this family. And I am praying, Lord, please bless this member more, tungod kay, sa iyahang giving, constant kaayo siya. Makita na ko ang history siyahang tithing nga, grabe no? And whom God will bless. Siyempre itong mga faithful ones. Balik ko na ako, we trust God for salvation but hesitate to trust Him with possessions. Not like Barnabas. Barnabas is a great encourager. I can visualize Barnabas is ready to give towards the Lord's work. Kung buhi lang Barnabas karon igsuon, grabe ang buluhaton. But I hope and I pray na atay Barnabas sa church. Will you be like Barnabas? Generous in giving. Ikaduha, in Acts chapter number 9:26. Acts 9. Okay ba ta? Acts 9. Grabe no, ato mga gipangisgutan nga mga characters sa Bible. Simpleng mga tao, pareho lang yun nato. Kung nalang gitay parehong pagtuo sama nila, we will enjoy the ministry. Acts 9:26. Acts 9:26 unto 27, duha lang ka verse din ha. And when Saul was come to Jerusalem, nindot ni paminaw, nindot ni. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. Ang mga apostles, wa mituo nga disciple na si Pablo. Siyempre, ang background ni Pablo, di po maayo. Verse 27, But, maayo na lang na Barnabas. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Di lang generous in his giving si Barnabas, but also gracious in support. Si Barnabas ang support system ni Pablo. Pablo, wa ba sa mituo sa imuha? Pablo, wala ba sa naminaw sa imuha? Pablo, nahadlok ba sa ayaw ka wala ka. Ako'y adto nila nga tinuoray nga ang Ginoo nagpakita nimo. Si Barnabas na himong encourager and a great support kang Pablo. Gracious in support. Grabe ni si Barnabas. I hope ingani ta mga igsoon, oy.
Na may mga tao da di man katuuhan sa uban, ikaw mahimong Barnabas dili. Kung gusto ka mangalagad sa Ginoo, tabangan ta ka. Kung gusto ka mulambo sa kinabuhi Kristohanon, tabangan ta ka. And I'll prove them that you can serve God. Gracious in support. Uban sa ato pag ani ka step 1 o ka first base ang Kristohanon nga mga new converts, pandol na. Napay matangalami kay lugiton. Amen. Amen. Nganong naa kada sa imong posisyon sa imong Christian life before karon because somebody helped you. Somebody helped you to be where you are right now. May nagtabang nato nganong naa ako diri karon, anong naa ka diha karon, anong naa ang imong stage sa imong life karon because somebody helped you, someone na himong Barnabas sa imong life. In the life of Pablo mga igsuon, maay na lang naay, but Barnabas took him, brought him to the apostles. Kay mga apostles na hadlok man. Di lang gracious in giving but also di lang generous in giving but also gracious in support. Dapat ingani ta, gracious in support. Nga dunay may nalisdan sa pagpangalagad, suportahan nato. Basta mangalagad ka sa Ginoo, kung ano plano mo, suportahan ta ka. Ano kay na baka nang sikat kay na nga advertisement sa una. Kung ano man na gusto mo, suportahan ta ka. Basta kabot ang advertisement si ano man na, si Christian, no? No Ilonggo. Mga ano karon sa una sa TV mi gitanaw. Karon mga cellphone na. Grabe karon ang technology. But here, gracious in support. When others doubted Saul, Barnabas believed him. Wow. When others doubted Saul, Barnabas believed him. May lang na Barnabas akong kinabuhi. Many people doesn't believe on me before. Louie, ikaw? Magpastor ka? Di ka pwede magpastor, oy. Wala kay ani. Sige lang ka ani. Wala ka ani. Pagkasakita sa kong dughan, naningkamot kay ko magtuon. Pero ingnan pa ka wala ko'y ani. Tanawa karon kasi dagan ani. Dangas na lang dagwayan eh. Somebody did that to me. But you know what? Who becomes my Barnabas? My pastor himself. When he tapped my shoulder and he told me, Louie, I believe on you. You have a great potential in the ministry. While others doesn't believe on Louie, my pastor believes on me. He said, Louie, you can do it. You have great potential. Ma'am Becky, Louie, I know you have potential. And it supports me and it encourages me. I don't know how to preach. I am just a bugoy boy. A bugoy boy in the church that always cause problems. Having many plans, but I don't know how to start it. But somebody became my Barnabas. Daghan kay nag-ingon nga di nimo kaya ang ministry, Louie. Nahimon ako tong gasolina. Every time ako tong dumdumon di day kaya ha. Let's see. Ministry is not all about this. Ministry is not all about this. It's all about this. If you have the heart for God. Unsa man to ikaw na pinaka-bright kung wa kay kasing-kasing. Unsa man nato kung ikaw na pinaka-kugihan kung wala kay kasing-kasing. The ministry of God has to have a heart like Him. A heart like the Lord. And if you don't have the heart like the Lord,
a burden like the Lord, siguro malisdan ka sa pagpadayon. But I thank God na ako'y Barnabas in my life. While others are not believing, Barnabas believed. While others are afraid to Saul, thank God for Barnabas. Barnabas believed in him. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He spoke for Saul. He stood beside him. He defended his testimony. Romans 15:7. Romans 15:7. Please, wherefore receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. Wherefore receive ye one another. Dawaton ang tanan nga gusto mga laga sa Ginoo. Kay gidawat lang pud baya ta. Para sa himaya sa Ginoo. Listen to this. Barnabas saw what Saul could become, not just what he had been. Wow. Barnabas saw what Saul could become, not just what he had been. Nakita ni Pablo ang potensyal, nakita ni Barnabas ang potensyal ni Pablo. Di lang kung kinsa siya before. You know what? Everybody here is a potential for God's glory. Everyone is potential for God's glory. But dapat naagidaghang Barnabas. That would be an encourager and an encouragement for others. Napa ko sa STI. Varsity ko sa basketball and volleyball in my time. So morely jumping tanan. And I hurt my feet. Natipalo ko. Grabe, wa kabalo kong mama kay siyempre busy ang kinabuhi ni Louie. Sa gabi trabaho, sa adlaw eskwela, then pagkahapon sa simbahan. And I hurt my feet sa kadula sa volleyball. Nakatapak pag-landing nako di mao. Og muntik nang i-semento. Semento ba? Kanang sementohon ni muhang tiil. Nakasabot mo? Sa tawag na cast. Di ba cast? Kanang sementohon ni mong tiil ba o kani braso, sementohon na i-cast imo ang ano? Isa kita ana. Karon di naman karon kung may, siguro mapiang diri may dulaon niya, mapiang ato semento daghan semento dito. Napay mga 7 ka sako. No? Di ba? Ngano unsay purpose sa cast? A cast for a broken arm or broken feet. Unsay iyang trabaho? Di ba? Tabang kaisa sa mga bali. Listen to this. When a bone is broken, it needs support to heal. Right? When a bone is broken, it needs support to heal. So naay simentohon para di sige matandog aron pasagda na sa ing ana, aron maabot ang panahon nga okay na sa sulod usa to buakon. Ginaon sa na pagkuha, ginasander ba na? Nya ma-feel ba? Yi. Ang ako sa nakadumdum sa akong kamot, yan apil na akong sander. Hang to na ipiklat o tag 7 ka buok. Nya walay anesthesia. Ngani manggod kay di magud kabalo ni ako mga trabahante. Mga di mga carpenter, mga sira carpenter. Ni ma, giayo ang sander nya wala giibot ang saksakan. So si Pastor Louie ang naigaan ka ako man naglugit-lugit ni andabring ano wala mo ko proof wala nagsirit-sirit ng dugo. Nagbitay na ni. Nagbitay ni unya malunggay. Dagkan kay dala malunggay pero wala man nila gipusa gibutang lang murag tinula. Gibalot dala ko sa center. Pag abot sa center nagpila pag yun mi. Wala ko entertina. Taud-taud pa nagtulo dugo gikan diri pa dulong dito may wala si Mrs. Na malingki pa sa paniud to. Nya pag adto na mo dito, nagsugat si Mrs. Basta mo.
Pero gatulo ang dugo, uag ko nagpahalata nga kakuyapon ako. Grabe ang dugo. Abot ko dito. Anak tong nurse ito. Di mo na pwede diri, sir. Waskag mo na dito na sa ospital. Nagbalik mo diri. Si Mrs. naghilak-hilak na. Tarantara. Babe, adto ta ospital. Adto may ospital. So, sakyan na to. Si Luigi. Tricycle ni tatay, no? Nagatulo. Dagka na kay dugo. Nag-aanak ko. Yabo. Anak ko. Yabo, kakuyapon ako. Bugnaw na mga tangkugo. Pag abot, pag dito sa ospital niya, ana si Mrs. Sige ko ka na. Dapat ito, ianaon na ito. Kung paano, maulanan ko eh. Nagsikig tulong, dugo, pagid mi na entertain. Kaya pa na ni mo, boss. Kalain lang, pag abot na mo dito, grabing sagit sa ER, kaya may namatay. Ito yung signal ni Lord. Igso na hulat-hulat to nga, pero iba nila, giguot nila, pag-ayo, pag digid mo hunong ang dugo. Time na ako, gidala na ako sa ospital, gipasuot na ko, o katong, guganahig yun. Katong, apron, gown to, bugnaw kayo kay, pag sa bawang, anak, pag itaasin mong kamot siya, anak, taong ko, luuya, uto-utoan eh. Tung ako na sa babaw, second floor, sa kung asa nagatahi. Pag abot, uy sir, di man pwede nga, dugay-dugay pa nato niya, ganyan pa ko nagulat. Pag abri, pag tanan, anak ko, kakuya po na kayo ko, pero gaampo ko sa Lord, kung panahon na ako ni, tubag ko sa inyo, sabad diha. Kamay na. Pag isuon, gilimpyuhan, amot sa tong klase nga gilimpyo sa ako ang makamot, as tangap dusa, gahilak-hilak ko gaana. Mura ko gana diri ba ko? Diri man ako diri man ang hayag. Na ko, Lord. May murag ingon nga, Lord, I gave up the ghost. Pag na ako, mga igsoon, sir, antusa lang yun. Kaya di na pwede ni butangan og anesthesia. Ha? Pinaman na ka stitch, ma'am, kuwa takabalo. Pero gipangita nila ang katong ugat. Kawala ang mangyud. Igsoon, hapit ko, tubilan og unleaded. Kay ubos na akong dugo. So gipangita nila tong ako ang siguro sa gikan diri pabalik-balik padulong dito, hulat-hulat naubos akong dugo. Kasi daghang gid kaayo. Nga gipangita nila tong ugat, muna nga di maka-feel. Kay katong dako nga ugat para siyang feelings, wa si feeling. Gibugkusan. Uban diha murag ugat nga way feeling. Gibugkusan. Ni undang gamay mga tulo ka buok. And then igsuon, sir, ayog tan-aw. Alangan na ako mo tan-aw mo ko ana. Anak ko kada tusok sa dagom makadumdum mo kay gabya o kay papang. Kung magtahi sila sa lechon, mo itong daguma ang gigamit. Pero gamay lang katong hukba na Nag-anak ko, Pero mga babae mo na mga nurse, kaya kung muhilak ko, kasi kung bayot, manit pala. Tulo lang ako mga luha. Ako, Lord, kung oras na ako, let me go home. Kung hilom diha. Anak mga igso, isa, duha, Paris man, di ba ka? Isugoy, sir, pa, ugoy, pa, naghihigot. Pito katahi times 2. 14 katusok. Ningon pagit, ay mali. Kapila nag-ingon, mali. Ay mali. Ayo diha. So, na-practice ni sila? Anak ko, agoy. Pagtala ko, tulo na. Salamat niya. Anak ko, sukamot. Akong giliw. Ay, salamat. Nilihok pa. Pag human sa pito, mga igsoon, sakit kay kong ulo sa mga nurse. Wala ko gibatik sakit sa akong kamot. Sakit ang ulo sa nurse. Gid ko, gibutangan ng anesthesia. Sir, okay lang ka? Dugay ko nagtubag.
Lami kay kung membro pa ta ka. Ikulatan na ta ka. Kung nawa mo jo ikulatan na kita ka. Pero ang igsuon, grabe akong gibati. Why anesthesia? Amen? Nya, katong sander nga naka-disgrasya ko, ginagamit pa na ako karon. Ko, wa ba ka ni-graduate? Grabe akong experience. So, wa magig ko kaagig mga hospital nga na, pero grabe po itong panahon na. Ayun niya. Dapat kanila ang gikanagigtan o gown, dili na ako, anong, daday operahan re. Nya, tugnaw kay pamilya kay naka-brief ra ko. Nya, nipis kayo itong nakadri. Sa itong hospital, jagan. Oh, mura ka jaganon ko. Lisur niya. Kinabuhi nga, grabe, pagkabot diri, anak-anak mo taong ko. Asa naman ta? Sa cast. Di ba gamit to para to heal? Saul's reputation, listen, Saul's reputation was broken. Di ba? Ang reputasyon niya sa Sanhedrin, sa government, kay lawyer pud baya siya, daghang nakaila sa iyaha. Saul's reputation was broken, but Barnabas stabilized him like the cast. Stabilized him until strength returned. Barnabas became that cast. Usay nga anak punta, mahimutang cast. While others are hurting, we must be like a cast para maayog yun sila. Isuon, napoy mga membro nga dili magpatabang baya. Napoy mga Kristohano nga di magpatabang. So who are we nga magpadayon pod? We did our best. We can do our very best, but there's some people nga di gud gusto magpatabang. Usa tong himuon. We should never stop until they'll say, ayaw na ko tabangi. Kaya nga itong help mga igsuon, unlimited ni. Pero kanang unlimited na to nga tabang sa uban, kung mahimo lang nga mahimong kawang, mas maayo pa uban tawangan na to para magkaroon og value. Sometimes people doesn't like our help, but we must always be ready in giving and extending a help. When bone is broken, it needs support to heal. Mo si Barnabas na himo diha kang Pablo. Amen. Amino ani nga challenge. Do you restore people or remind them of their past? Do you restore them or remind them of their past? Pero mga asawa man eh. Angay ni sa mga asawa. Okay. Okay na ta. Total mag-away na pod. Baliko na pod. Amen? Ang pinasaylo na, kalimtan. Sama sa kanta nga, gipasaylo sa Ginoo, sama sa gisulat sa balas. Nga ang balud muanha, panason ang tanang nasulat. Dapat ingaan ang pagpasaylo sa mga asawa. Pero dili man, mayingon mo sa, nya, dagat ba day ni? Uy, joke lang na mga asawa ha, basi mag-away mo sa inyong balay. But, do you restore people or remind them of their past? When someone fails, do you distance yourself? Have you ever risked your reputation to help someone grow? Have you ever risked your reputation to help someone grow? O di ta gusto madamay? Are you known for encouragement or criticism? Are we known for encouragement or criticism? Would new believers feel safe around you? Would new believers feel safe around you? You can only answer yourself. Listen to this truth. It is easy to celebrate strong Christians. It takes grace to stand beside struggling ones. Tinuod kayo. It is so easy to celebrate sa mga ligong Kristohanon. Pero it would take
more grace to stand beside struggling ones. May mga struggling sa atong church members, ako nagpakita nga naluoy ko sa ila, but I keep on reminding them of their calling. Brad, sister, one thing that I would remind you of, continue because God is calling you. God that called you to serve Him. Continue sa pagpangalagad. It is so easy to celebrate strong Christians. It takes more grace to stand beside struggling ones. But if you made a struggling one to be encouraged, well, that's a trophy. A trophy of grace. Number 3. Barnabas, a servant full of encouragement, generous in giving, gracious in support. And number 3, Acts 11:22. Okay ba ta? Sa'yo pa. Acts 11:22. Nagulan? Wala na. Grabe, gini, may basketball man mo. Acts 11:22. Acts 11:22. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Who then he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Grabe si Barnabas, no? He preached here. He encouraged many people here. Verse 24. For he was good man. He was a good man. Who? Barnabas. And full of the Holy Ghost and of faith. And much people was added unto the Lord. Many were encouraged. Many got saved. 25. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Grabe dahil ang papel ni Barnabas sa mga unang Kristohanon sa Antioch. Karon pa ko na itong, as I study on the life of Barnabas, grabe na yung trabaho ni Barnabas. He was not a great preacher, but he was a great encourager. Sometimes, mas importante pa ba ang encouragement kaysa preaching? Number 3. You know what? Dili lang generous in giving, dili lang gracious in support, but also guiding in growth. He's guiding in growth sa paglambo sa buluhaton, pati maoyang nadaog. When revival came to Antioch, Barnabas did not control it, he strengthened it. Barnabas did not control it, he strengthened it. Daghan mga membro sa kasimbahanan before in his time that got encouraged to serve God more. I hope I pray mga igsoon na daghan ta mahimong Barnabas aning simbahan na. Dili man mahimong dagko ang pangalan sa church, but will be a great encourager to the simple people. Acts 11:23 exhorted them all. Grabe. That with purpose of heart they would cleave unto the Lord. He encouraged stability. He encouraged faithfulness. He encouraged spiritual maturity. Then he sought Saul and brought him to Antioch. Sa gihimo, he encouraged stability, mag-stabilize ang faith. He encouraged faithfulness, yung magpadayon sa pagpangalagad. And encouraged spiritual maturity, mga trabaho ni Barnabas. Then iyang ipangita si Saulo, wala pa siya mahuman kang Saulo. Barnabas was not threatened by others' gifts. He helped develop them. Wa man say talento,
pero he helped the talent of Paul. Grabe, no? Dakog impact si Barnabas sa early church. He developed Paul. He developed Paul. Kinsa ka kita og compass. Compass. Sa una, uso kayong compass sa relo. No? Ang mga relo sa una, na compass diri. Ang uban, na compass gid ana. Na unsay trabaho sa compass. But ano nakakilala mo sa compass? Katong mura na sa kanang ano ba, kanang bilog unya na akutang south, north, east, ug west. Nya ang arrow nga red. Kung gusto ka mo adto og north, it will point to the north. It will help you to point to the north or to the west. Dako kayong tabang sa compass igsuon sa mga sailors or sa mga lakaw. Matultol nila kung asa ang ilahang adtuanan, east, west, northwest, southwest, north, south, east, west. Listen to this. A compass does not move the traveler. A compass does not move the traveler. It simply keeps him pointed in the right direction. Ang compass wala nagabit-bit sa user sa paadtuan, kundi simply keeps the traveler pointed to the right direction. The compass is a tool for us to be on the right direction. The compass will never ever bring us to the place. It will help us to go to that place. Just like Barnabas in the life of Saul. Barnabas became the compass of Saul. That Saul, he needs to be in the right direction, the right place. And thank be to God, Barnabas became the compass of Saul in his Christian life. I hope ingana po unta ta we could be the compass of somebody here. Let's help them dapat naa sa always right nga direction. Barnabas exhorted them to cleave unto the Lord. Are you a compass? Amen. Or a Google map? Wala gini si Google map. Nag-adto mig bukid noon, gisaag mi. May signal man. Siguro naglibog sa unsa nga way ang amo nga kay daghan man kaayo. So ibis nga madali mi, nadugay ni mi. Imbis sandali lang, sandugay man noon. Yun ko, di na ko musalig kang Google Map. Musalig na ko sa Diyos. Basta asta ko dadon sa Ginoo didto ko. Now listen very carefully. Barnabas became the compass of Saul. Listen to these challenging lines. Are you helping others mature or competing with them? Butang sa screen, please. Are you helping others mature or competing with them? Usahay ang mga new converts itong kitabangan, magdugay, nanon kompetisyon, imbis leading. Nahadlok ta malabuan. Mahadlok ta malabuan. Amen. Do you rejoice when someone surpasses you? Malipay ba ka kung naadunay tao nga naglapas nimo? Or maglapas na imuha, gusto mo dadon pabalik? Are you building disciples or building a name? If you were removed from the church, who would be weaker because of it? Kung mawala ka simbahan, kinsay mahimong huyang tungod pagkawala nimo simbahan. Siyempre, itong mga gi-encourage nimo.
mawik gito sila kay nahawa man kasimbahan, wala man simba. Usay ko may gi-invite ta. Gi-invite, may nag-invite ta nya, ang atong gi-invite nagsimba, unya kita nga nag-invite wa simbahan. Ay, kisa nag-invite sa imuha? Dali lang, asa ito siya? Wala man dinhi, kisa nag-invite sa imuha? Gabya man tong iyang ngalan. Nag-invite ba ta og simba unya wa ta dinhi? Amen. Kung muhawa ta, many will what? Get discouraged. Minaw anig, this is a good question. Who is stronger today because you encourage them? Who is stronger today in the church because you encourage them? I hope na. Listen to this truth. Some people need recognition to serve. Barnabas needed just faithfulness. Some people need recognition, nga i-recognize gud sila silahang trabaho, pero Barnabas, he just needed faithfulness. Amen. So those are the things, 3 things about Barnabas. Generous in giving, gracious in support. Number 3, true. 3, guiding in growth. Hinduta na kana nga tulo ka G igsuon. Si Ading gyud di mawas una-una. Are you G, bro? Bro, are you G? Saan are you G, bro? Are you G, bro? Iyang always ka video call si Darrens. Si Darrens yung tudloan sa kong anak. Pero si Ading di ay ang gaingon-ingunan. Are you G, bro? Where are you, bro? Are you G? O saan na G? Di mo... Go pa, go. Are you good? Go ka, go anam. Are you G? Ison, are you G? Generous in giving, gracious in support, guiding in growth. Are you G? Amen. Generous in giving, gracious in support, guiding in growth. I hope ing anak tayo igsuon. Amen. Si Barnabas yun ing anak. He is not that guwapo magwali, naa sa mga milagro, but he did a great work as a believer. He helped many people to do more for God, especially in the life of Paul. And as I end, listen to this. Barnabas was generous in giving, gracious in support, guiding in growth. Barnabas did not write scripture. He did not lead the Jerusalem church. He did not perform recorded miracles. But without Barnabas, Paul's ministry may have been delayed or rejected. Without Barnabas, he strengthened the work quietly. Dili man sa ma-recognize sa uban, di man siya mailan sa uban, pero karong gabi he says, Barnabas said, are you G? Gracious in giving. Generous in giving, gracious in support, guiding in growth. Now the question, are you strengthening the church or straining it? He was not the loudest voice, but he was one of the most valuable servants in the early church. The church needs more than preachers. It needs encouragers. The church needs encouragers. And listen to the last challenge. The question, Brad. Last. The question is not, can you preach like Paul? The question is, can you strengthen someone like Barnabas? The question is not all about, can you preach like Paul? Dili. Kung dili ang pangutan na mao kini, can you strengthen someone like Barnabas did? He may not be the greatest speaker
or the greatest preacher, but he developed a great one, Paul. Paul, a great missionary, a great preacher, a great example, a great product of God's ministry because of Barnabas. Igsoon tonight, dili man ta mahimong sikat ani, di man mata mailhan o manoon ani, but the best thing we can do is to be like Barnabas in our life. Let's strengthen someone to serve Christ.